Hello children, we are seeing the chapter, first chapter we have been continuing. So in the last class we have studied about the Aluminium diagram. So let's revise what we have studied in the Aluminium diagram. First let's remember our mnemonic techniques for this first 11 metal oxides used in the Aluminium diagram. What is the mnemonic techniques? I hope you have studied. Abdul Kalam Health Center cure Nipah virus in India, and Z group created a medicine with all magnified calcium. So this is the mnemonic techniques to remember all the 11 metal oxide which is mentioned in our Aluminium diagram. So at first, Aluminium diagram is used in order to choose the reducing agent for the reaction of metal oxide converts to metal. Here the reducing agent we are selecting based on the Aluminium diagram we said. So in order to understand the Aluminium diagram, we have studied about the thermodynamic conditions, and the formula is del G is equal to del H minus T delta S. Here there is a three condition. Del G, if it is positive, the reaction is not spontaneous, and if the del G is negative, the reaction is spontaneous, and del G is 0, it is equilibrium reaction. So Aluminium diagram considered the equation is under equilibrium condition. Therefore he has taken the expression as del G naught is equal to minus RT ln Kp. With this expression he draw the Aluminium diagram, and he taken in his graph x-axis as a temperature and y-axis as a del G naught value, and which its unit is kilojoule per mole and the temperature unit is degree Celsius. So there are three types of straight lines we have found in the Aluminium diagram. For three types of straight line gives three types of slope. One is positive slope, one negative slope, and zero slope. So what type of metal oxide we are getting? The slope is what we have seen in the observation. So before that we have to see that if there is a 2 del G negative values are there, which one is more stable? So how we can calculate is, if the del G value, both the values is negative, the more negative value is considered as a more stable one, and the less negative value is considered as a less stable one. So if the del S value increases, the del G value also increases, then the more negative value will be more stable. If del S decrease, del G value also decreases, then it will be a less negative value. So the reaction will be less stable. So this is the major thing we need to know about del G values. Now the observation. Here first, the formation of metal oxide. It gives a positive slope. Therefore, it decreases the randomness. If randomness decreases, the del S value is negative, but T delta S will be the positive value. And then in the formation of carbon monoxide, the slope will be negative. If the slope is negative, the randomness is increases here. So the del S value is positive. Therefore, T delta S will be negative. The third observation what he did is, when the temperature increases, when the del G value will be less negative. If it is less negative, the formation of metal oxide stability will be lesser. Therefore, metal oxide is less stable at higher temperature. Then fourth one, if there is a sudden change in the slope, it represents the phase transition, which means it is converting from solid to liquid by the process of melting, and liquid to gas by the process of evaporation. So these are the four major observations Aluminium made from his diagram. Then his applications are, first one, if the metal oxide in the upper part, the formation of metal oxide in the upper part, we no need of using any reducing agent. For example, Ag2O and Hg2O. If the formation of metal oxide in the lower part of the graph, it needs a strong reducing agent. Why? Because it is a more stable reaction in the lower part. Therefore, we need strong reducing agent in order to reduce the metal oxide to its metal. For example, aluminium oxide, magnesium oxide, or calcium oxide, we need a strong reducing agent. Then the second application is, if we have a two metal oxides, and which one will reduce the another metal oxide. So how we can compare this? How to choose the best reducing agent is with the help of the Aluminium diagram. How we can find it out is, if upper part of the
in the Aluminium diagram, the upper part of the metal oxide is less stable and lower part will be more stable. So from the graph, we need to find it out which metal oxide forms in the upper part and which metal oxide forms in the lower part. As we know, the lower part is more stable. Therefore, we can use the lower part as a reducing agent for the metal oxide formed in the upper region. Therefore, if we take the example aluminum oxide and chromium oxide, aluminum oxide comes in the lower part and chromium oxide forms in the upper part of the graph. Therefore, aluminum oxide can reduce the chromium oxide, but aluminum oxide cannot reduce magnesium oxide or calcium oxide because this lines forms down in the graph. Therefore, aluminum oxide will be a less stable and magnesium oxide, calcium oxide will be more stable in the graph. So, with the help of a graph, we can find it out which is a more stable one and which one can be used as a best reducing agent. Then next one, third application is we can find the thermodynamic favorable condition by calculating the standard Gibbs free energy. So, we have taken the example ferric oxide. So, ferric oxide converts to its metal Fe, iron, with the help of a reducing agent carbon monoxide. We know from the graph it is thermodynamically feasible, but Ellingham proved with the help of Ellingham diagram the thermodynamic feasible condition is favorable by calculating the standard Gibbs free energy value. Then the limitations. So there are major three limitations. He doesn't speak about rate of the reaction and he doesn't explain for any other reaction except this 11 metal oxide. He doesn't explain for any other reactions. And third one, Ellingham diagram is constructed based on the assumption that the reaction is in equilibrium. But most of the time the reaction is not in equilibrium. So he fails to explain about the non-equilibrium conditions. So these are the major three limitations. So it is very easy. So students, please go through one by one. Again and again you read so that you will be understanding what exactly the Ellingham diagram depicts. Now, similar to the thermodynamic principles, electrochemical principles also find its application in the metallurgy process. In thermodynamical principle of metallurgy, in Ellingham diagram, he used only 11 metal oxides, right? Suppose there is some active metals like sodium or potassium are there. So these two metals we can't see in the Ellingham diagram. So such a type of metals, how we can reduce? We can reduce by carbon. Can we reduce? No, it is not possible. Thermodynamically, it will not a feasible reaction. So such a reactive metals can be extracted from their ores by using the electrochemical methods. Like there are some metals, reactive metals like a sodium, potassium. If we take carbon as a reducing agent, it forms its metal carbide. Metal oxide இருந்து மெட்டலாக கிடைக்கணும். பட் மெட்டல் ஆக்சைடோட நம்ம கார்பனை யூஸ் பண்ணணும், அந்த மெட்டல் கார்பைடாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ நமக்கு அந்த ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். வில் நாட் கெட் அவர் டிசைர்ட் மெட்டல். ஸோ அந்த மெட்டல் கிடைக்கிறதுக்கு we are using one more process is electrochemical process in order to extract the ore from its extract the metal from its ore. So what is the process here is electrochemical process. In your, I think in your 11th class, I hope you have studied about electrochemical principles and electrolytic principles. There are two types of cells are there. One is electrolytic cell, one is another is electrochemical cell. So here for this extraction process we are using electrochemical cell. Generally in electrochemical cells there are three things are necessary. One is what type of method it is, whether it is electrolytic or electrochemical, first we have to decide. Then in this process there is a electrode. Electrode is, there are two types of electrodes are there, anode and cathode. Then we are using electrolyte. For this process we are using electrolyte. So this is the major three things necessary for the process. In this metallurgy, in this type of metallurgy we are using electrochemical principle. So we need electrodes as well as a electrolyte.
Here, what is the electrolyte is the metal salts. And we have to take in the fused form or in the solution form. Electrolyte அப்படினா என்னன்னா, இப்போ எந்த மெட்டலை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மெட்டலோட சால்ட் ஃபார்மை எடுத்துக்கணும். இப் சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து சோடியமை செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு அதை தண்ணியில் கரைச்சோன்னா அதுதான் எலக்ட்ரோலைட்டு. ஸோ எந்த மெட்டலை கரைக்க போகிறோமோ அந்த மெட்டலோட சால்ட்டை எடுத்து அதை வந்து வாட்டரில் வந்து நம்ம டைலூட் பண்ணி டிசால்வ் பண்ணி வச்சோன்னா அது சொல்யூஷன் ஃபார்ம், ஆர் எல்ஸ் we can call it as a aqueous form. So either we can take in the aqueous form or in the fused form. Fused formனா அதை டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடணும், அந்த மெட்டல் சால்ட்டை தண்ணியில் கரைக்காமல் ஹீட் பண்ணோன்னா மெல்ட் ஆகும்ல, அதுதான் ஃபியூஸ்டு ஃபார்ம். ஒரு மால்டன் ஸ்டேட் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரோலைட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எலக்ட்ரோகெமிக்கல் பிரின்சிபல்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கணும். அந்த எலக்ட்ரோலைட் வந்து என்ன அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி எ மெட்டல் சால்ட்ஸ். எந்த மெட்டல் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோமோ அதோட மெட்டல் சால்ட்டை தான் நம்ம எலக்ட்ரோலைட்டாக எடுத்துக்கணும். இட் கேன் பி எய்தர் இன் த ஃபியூஸ்டு ஃபார்ம் ஆர் இன் த சொல்யூஷன் ஃபார்ம். தென் நெக்ஸ்ட், இப்போ த மெட்டல் அயான் present can be reduced by treating it with some suitable reducing agent or by electrolysis. இப்போ நம்ம இந்த மெட்டல் அயானை என்ன பண்ண போகிறோம், ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் மெட்டலாக வித் சம் சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆர் பை எலக்ட்ரோலைசிஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் கார்பன் அந்த மாதிரி ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால நம்ம இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ in order to understand this process we need to learn something from our thermodynamic concept. எப்படி எலிங்கம் டயக்ராமில் நம்ம வந்து del G is equal to del H minus T delta S அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்கே இந்த ப்ராசஸ்க்கு எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியோட ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா del G naught is equal to minus NF E naught. So this is the equation we are using for the electrolysis process, where here N is the number of moles of electrons transferred in the redox reaction. இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஆனோடு இருக்கும், கேத்தோடு இருக்கும், எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும். இப்போது ஆனோட்லேயோ கேத்தோட்லேயோ நம்மளோட மெட்டல் இருக்கும். அந்த மெட்டல் என்ன ஆகும், எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னாலே நம்ம அதில் வந்து கரண்ட்டு பாஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லில் we will be connecting to the current. அப்போ கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எங்கே இருந்து எதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். பட் N எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா, how many number of moles of electrons are transferring. So that is only N, and F is the Faraday's constant. It is a constant value and its value is 96,485 coulomb per mole. And E naught is the electrode potential for the redox reaction. E naught is the electrode potential அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரோட ஆனோட கேத்தோட என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம கரண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து அது கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்றது தான் E நாட்டோட வேல்யூ. அண்ட் அந்த வேல்யூ வந்து அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணிக்குதோ அந்த வேல்யூ தான் E நாட் வேல்யூ. அண்ட் ஐ செட் இட் இஸ் அ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? ரிடக்ஷன் அண்ட் oxidation happens in the same reaction. நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்னது, கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது தனித்தனியாகவும் நடக்கும் ரியாக்ஷன்ஸில். தனியாக ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கலாம், தனியாக ஒரு ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கலாம். பட் ஒரே ரியாக்ஷனில் ரிடக்ஷனும் நடக்கும் ஆக்சிடேஷனும் நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் பேர் தான் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். இன் மேஜர்லி I said in the already there are two types of cells I said, electrolytic cell, electrochemical cell. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல். இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு நம்ம எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம ஒன்று படிக்க போகிறோம், ரிஃபைனிங் ப்ராசஸில் வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் மெத்தட் படிப்போம். ரெண்டுமே மோரார்லெஸ் சிமிலர் மாதிரி தான். ஆனால் இங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு இதுலேயுமே ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நடக்குமே. போத் எலக்ட்ரோலைட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். ஓகேயா? அப்படின்னா ரிடக்ஷனும் நடக்கும், ஆக்சிடேஷனும் நடக்கும். So now we are going to see what is the process. And one more thing here, the redox reaction is planned in such a way that EMF of net redox reaction should be a positive. That means, இப்போ E naught oda value, see look at the equation here, del G naught is equal to minus NF E naught. இப்போ நம்ம பார்த்தோம், நம்ம ப்ரீவியஸாக எலிங்கம் டயக்ராமில் பார்த்தோம்ல, இப்போ del S வேல்யூ டிபெண்ட் பண்ணி தான் del G வேல்யூ. del S வந்து நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா, del S வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஓவராலாக del G வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஆகிடும். சப்போஸ்
del S வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா del G வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே del G வேல்யூ we know that ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா del G வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும், நெகட்டிவாக இருக்கணும். ஸோ லுக் அட் த ஈக்குவேஷன் ஹியர் del G நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் NF E நாட். மைனஸில் தான் நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கணும். கிடைச்சா அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ். அப்போ E நாட்டோட வேல்யூ நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்கணும், பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் del G நாட்டோட வேல்யூ நெகட்டிவில் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ், E நாட் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். ஸோ ஓவரால் த வேல்யூ we will get as negative value. So then the reaction will be spontaneous. So the redox reaction நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் EMF, ஏன்னா அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்ல, அந்த EMF-ஓட அந்த நெட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து இட் ஷுட் பி அ பாசிட்டிவ். அந்த E நாட் பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் del G நாட் வேல்யூ நமக்கு பாசிட்டிவாக கிடைக்கும். Then only we will get a negative value of del G. Therefore the reaction will be spontaneous. ஸோ இந்த மேஜராக நம்ம இந்த ரியாக்ஷனுக்கு எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா E நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, தென் one more condition is here, when a more reactive metal is added to the solution containing the relatively less reactant metal ions, the more reactive metal go into the solution. So what is this? Let me explain with the equation. See here, we are taking an example. First example, see, there is a reaction. Copper in solid state plus 2 Ag plus in aqueous state gives a product Cu2 plus in aqueous plus 2 Ag solid. நம்ம reactant என்ன எடுத்திருக்கோம், காப்பரும் சில்வர் அயான்ஸும் எடுத்திருக்கோம். ஆனால் நமக்கு as a result what we are getting, copper ions then silver. அப்போ சில்வர் தான் நமக்கு வந்து மெட்டலாக கிடைக்குது. அதுதான் நமக்கு we are getting the extraction of silver. Now இந்த காப்பர் வந்து ரியாக்ஷனில் காப்பர் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ். வை? பிகாஸ் இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் மெட்டல். இது கம்ப்ளீட் மெட்டலாக இருக்கிறதுனால காப்பர் வில் பி மோர் ரியாக்டிவ். அண்ட் லுக் அட் த சில்வர் Ag ப்ளஸ், இட் வில் பி லெஸ் ரியாக்டிவ். ஏன்னா திஸ் ஆல்ரெடி அக்வஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அதாவது அந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது. சில்வர் வந்து வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி சொல்யூஷன் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ த சில்வர் அயான் வில் பி லெஸ் ரியாக்டிவ், த காப்பர் வில் பி மோர் ரியாக்டிவ். நவ் look at the product here. We are getting copper 2 plus and plus 2 Ag. இப்போ இந்த காப்பர் என்னவாயிடுது, அயன் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. சில்வர் வந்து சில்வர் மெட்டலாக மாறிடுது. சில்வர் அயான்ஸ் வந்து சில்வர் மெட்டலாக மாறுது. இங்கே தான் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா redox reaction. As I said earlier, redox reaction means reduction and oxidation happens in the same reaction. இப்போ எது reduction ஆகுது, எது oxidation ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். First, look at the copper to copper 2 plus. It is a loss of electron. இப்போ copper complete neutral metal-ஆ இருக்கு. அது என்னவா மாறுது, Cu2 plus-ஆ மாறுது. That means in the reactant side 2 Ag plus. 2 Ag plus-னா 2 Ag plus ions இருக்கு. Ag plus Ag plus-னு 2 ions இருக்கு. அப்போ 2 ions வந்து என்னவா இருக்கு, டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. யூ நோ தட் ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டிருந்தா அங்கே 2 எலக்ட்ரான், அங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். மைனஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ரிமெம்பர், ப்ளஸ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட், மைனஸ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இங்கே சில்வர் அயான் வந்து அயான் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஆனால் இது சில்வர் மெட்டலாக ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னும் 2 எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது. அப்போ 2 எலக்ட்ரான் வேணும் அப்படின்றதுனால ப்ராடக்ட் அந்த ரியாக்டன்ட் காப்பர் என்ன பண்ணுது, அதிலிருந்து 2 அயான்ஸை அதுக்கு கொடுத்துருது. யாருக்கு, சில்வருக்கு கொடுக்குது. ஸோ காப்பர் கிவ்ஸ் 2 electrons. Why? Because here 2 Ag plus are there. Therefore, it takes 2 electrons from the copper and forms the 2 Ag. 2 Ag கிடைக்குது. அதே மாதிரி அப்போ காப்பர் என்னவாயிடும், 2 electrons வந்து அது deficient ஆயிரும். Therefore, Cu2 plus we are getting. Then, therefore, copper 2 electron lose பண்ணி Cu2s மாறுது. So, here there is a loss of electron. Loss of electron na என்னது, oxidation. So, copper loses its 2 electrons and converts to Cu2 plus. That is, it lost 2 electrons means oxidation. Therefore, copper oxidized to
Cu2 plus. And down you see silver 2Ag plus. இப்போ இந்த 2Ag plus என்ன பண்ணுது? It takes electron from the copper. 2 electron copperல இருந்து gain பண்ணிக்குது, எடுத்துக்குது. So here 2Ag plus gains electron from the copper and becomes 2Ag. Ion stateல இருந்து மெட்டலா மாறிச்சுன்னா அதுக்கு தேவை 2 electron கிடைச்ச உடனே அது நியூட்ரல் மெட்டலா மாறிடுது. So here it is a gain of electron which means reduction. 2Ag plus reduced to 2Ag. So in this same ஒரே reactionல oxidationும் நடக்குது. ஒரு மெட்டல் என்ன பண்ணுது? oxidize ஆகுது. ஒரு ion என்ன ஆகுது? reduce ஆயிட்டு கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வேற ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. அதே மாதிரி look at the second example. Copper 2 plus plus zinc gives copper plus zinc 2 plus. Copper 2 plus அப்படினாலே இது வந்து aqueous formல இருக்குது. ionic stateல இருக்கு. Then zinc in the solid state. Appo it is in the metal form. Appo zinc will be a more reactive one. And copper 2 plus in the aqueous form means it is in the solution form, so it will be less reactive. So இப்போ நமக்கு என்ன மெட்டல் கிடைக்கணும் அப்படின்னா காப்பர் தான் மெட்டலாக கிடைக்கணும். அப்போ இந்த அயன் காப்பராக மாறணும். பட் ஹியர் இந்த ரியாக்டன்ட் சைட் ஆல்ரெடி காப்பருக்கு வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ ஜிங்க் என்ன பண்ணும்? அதுக்கிட்ட இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான்ஸை காப்பருக்கு கொடுக்குது. ஸோ ஜிங்க் கிவ்ஸ் 2 electrons to காப்பர் 2 plus. அப்போ என்ன ஆயிடும்? 2 எலக்ட்ரான் கிடைச்சோடனே அது நியூட்ரலாக மாறி காப்பர் மெட்டலாக கிடைச்சிருது. ஜிங்க் என்ன ஆயிடுது? 2 எலக்ட்ரான்ஸ் காப்பருக்கு கொடுத்ததுனால டெஃபிஷியன்ட் ஆகி Zn2 plus ஆயிடுது. ஸோ காப்பர் 2 plus ரெடியூஸ் ஆகுது, which means it takes 2 electrons, gain electrons from the zinc and converts to Cu. And zinc என்ன பண்ணுது? 2 electrons lose பண்ணுது, which means oxidation. Loss of electron means oxidation. So it loses 2 electrons and become electron deficient Zn2 plus. So in general நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து என்ன பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா, more reactive metal என்ன ஆகும்? Oxidize ஆகும். Less reactive ions என்ன ஆகுது? Reduce ஆகுது. So generally என்ன ஆகும்? More reactive will be oxidize and less reactive will be reduces. Now we are going to see the electrochemical extraction of aluminium by the Hall-Héroult process. இப்போ அலுமினியம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். எந்த மெத்தடில் அப்படின்னா electrochemical methodsல நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். Here what are the conditions? As I said, for either electrochemical extraction or electrolytic process, we need 3 major things. One is cathode, anode and electrolyte. இப்போ இந்த அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா cathode. Cathode is the electrolysis carried out in an iron tank lined with a carbon. And anode is carbon blocks immersed in electrolyte. இப்போ anode cathode ரெண்டுமே என்ன பண்ண போகிறோம்? கார்பன் தான் எடுக்க போகிறோம். ஆனால் cathode என்ன அப்படின்னா அவுட்டர் லேயர், இந்த ப்ராசஸ் நடக்க போகிற ஒரு ஐரன் டேங்க்கில் தான் இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்க போகுது. இந்த ஐரன் டேங்க்கு உள்ளாக்க இன்சைட் த ஐரன் டேங்க் இட் இஸ் லைன்டு வித் அ கார்பன். அதுதான் கேத்தோட ரியாக்ட் ஆக போகுது. தென் ஆனோடு என்ன அப்படின்னா, இப்போது அந்த ஐரன் டேங்க் லைன்டு வித் கார்பனுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம ஒரு எலக்ட்ரோலைட் போகிறோம். அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு மேலே ஆனோடு வந்து வைக்க போகிறோம். அந்த ஆனோடு என்ன அப்படின்னா கார்பன் பிளாக்ஸ். இட்ஸ் அ கார்பன் பிளாக்ஸ் இமர்ஸ்ட் இன் த எலக்ட்ரோலைட். அண்ட் வாட் இஸ் த எலக்ட்ரோலைட்னா என்னது? அந்த சொல்யூஷன் என்ன? மெட்டல் சால்ட்டை எடுத்துக்கணும். இட் ஷுட் பி இன் த ஃபியூஸ்டு ஃபார்ம் ஆர் எல்ஸ் இன் த சொல்யூஷன் ஃபார்ம்னு சொன்னோம். ஸோ இங்கே எலக்ட்ரோலைட் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 20% சொல்யூஷன் ஆஃப் அலுமினா. நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம்? அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ அலுமினா அதோட மெட்டல் சால்ட்டு தான் நம்ம எலக்ட்ரோலைட்டாக எடுக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் டேக்கிங் 20% solution of alumina from the bauxite ore. Alumina எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம்? நம்ம bauxite oreலேருந்து தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். Then molten chirolite. இங்கே ஏன் கைரோலைட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, this will act as a electrolyte in the electrolysis chamber. நம்ம எடுத்திருக்க அந்த electrolysis chamberல இதுதான் எலக்ட்ரோலைட்டாக ஆக்ட் பண்ணும். Then one more thing we are taken is 10% of calcium chloride. So 3 things we are taking as an electrolyte. One is 20% solution of alumina from the bauxite ore. Then molten chirolite. Molten chirolite, it acts as an electrolyte in the electrolysis chamber. Then 10% of calcium chloride.
So now we have to see what is the role of these three electrolytes we are taken. First, alumina. Alumina na enna adoda chemical formula is Al2O3. Adoda melting generally its melting point is 2050 degrees Celsius and it is a non-electrolyte. இப்போ எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னாலே அது சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுக்கணும்னு சொல்கிறான். ஆனால் இந்த அலுமினா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் அ நான் எலக்ட்ரோலைட். அதனால் அதை வந்து எலக்ட்ரோலைட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் வி ஆர் யூஸிங் கைரோலைட் அண்ட் கால்சியம் குளோரைட். ஸோ த கைரோலைட் இஸ் as I said already, it acts as a electrolyte here. The chemical formula for கைரோலைட் is Na3Al(F6). ஸோ இதை வந்து எலக்ட்ரோலைட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த கண்டக்டிவிட்டி. கண்டக்டிவிட்டினா என்னது? எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை அது பாஸ் பண்ணி விடுது. as I said, it is a electrochemical process. electrochemical processல இந்த ஆனோடு கேத்தோட என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு கரண்ட் இதுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அந்த கரண்ட் சப்ளை வந்து ஆனோடோடையும் கேத்தோடோடையும் சர்க்குலேட் ஆகும்போது தான் நமக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்போ அந்த கரண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கைரோலைட் யூஸ் பண்ணுறோம். Then calcium chloride. Here the use of calcium chloride is it lowers the melting point of the mixture to 950 degrees Celsius and it is used as a solvent. Solventனாலே என்ன? இது வந்து ஏதாவது ஒரு சொல்யூட்டை வந்து கரைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் சால்வெண்ட். இப்போ அந்த அலுமினாவும் கைரோலைட்டும் எதில் கரையும்? சொல்யூஷனாக மாறுறதுக்கு எதில் கரையும் அப்படின்னா கால்சியம் குளோரைடில் தான் கரையும். ஸோ கால்சியம் குளோரைடை நம்ம வந்து சால்வெண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then it lowers the melting point of the mixture. ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அலுமினாவோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து அரௌண்ட் 2050 டிகிரி செல்சியஸ். ஆனால் இது மிக்ஸ் ஆகி சொல்யூஷன் ஃபார்மில் கிடைக்கும் போது இந்த கால்சியம் குளோரைட் அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட்டை எவ்வளோ லோயராக கொண்டு வந்துடுது அப்படின்னா 950 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு லோயராக கொண்டு வருது. ஸோ அப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளைலாம் நம்ம கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இங்கே கால்சியம் குளோரைட் யூஸ் பண்ணுறோம். In some other process they may use calcium fluoride also. அது வந்து fluorosulfurன்னு சொல்லுவாங்க. So they will be using calcium chloride or either calcium fluoride. இதோட purpose வந்து same தான். Now in the process they have the fused mixture அந்த electrolyte வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சருக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா 1270 Kelvinக்கு we have to maintain that temperature. 1270 Kelvin means it's a 997 degree Celsius. Let's see the picture representation of the Hall Hérold process. See here, as I said, இது வந்து ஒரு சேம்பர், ஒரு ஐரன் சேம்பர்ல நடக்க போகுது. This reaction has to happen in the iron chamber and this iron chamber is lined with the carbon that acts as a cathode. See here, carbon lining is a cathode and inside this chamber what is there? There is a copper clamp. அந்த copper clampல இருந்து என்ன பண்றாங்க? கார்பன் ஆனோட வந்து இமர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதை இமர்ஸ் பண்ணுற அந்த எலக்ட்ரோலைட் என்னது? மால்டன் Al2O3 ப்ளஸ் Na3Al(F6). ஸோ திஸ் கைரோலைட் வி ஆர் யூஸிங் அஸ் அ எலக்ட்ரோலைட். இப்போ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டுக்குள்ள ஆனோட வந்து என்ன பண்ணுறோம்? இமர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம். அண்ட் சி ஹியர் அவுட்லெட் ஃபார் அலுமினியம். இப்போது இந்த காப்பர் கிளாம்ப் வந்து ஆனோட் அண்ட் அந்த கார்பன் லைனிங் கேத்தோட்லேயும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? வயர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். கரண்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். ஏன்னாகும் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஃப்ளோ ஆகும்போது இங்கே எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது the molten aluminum will be settled down. Now we are going to see the process. Process எப்படி நடக்க போகுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். We are going to see in the equation. But in this picture you see அந்த reactions நடக்கும்போது molten aluminum கீழே செட்டில் ஆகிடும். It settled down and அந்த outlet வழியாக தனியாக நம்ம அலுமினியம் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கலாம். And this is the pictorial representation. Now let's see the equation, how this process happens. So in Hall Hérold process, as we discussed earlier, anode should be a carbon block immersed in the electrolyte. Anode here, it is a positive charge and cathode is a negative. See, in the picture நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, anode நேர ப்ளஸ் சார்ஜ் போட்டிருப்பாங்க, கேத்தோடுக்கு வந்து மைனஸ் சார்ஜ். ஏன்னா கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும்ல, ப்ளஸ் டு மைனஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ anode is a positive charge here and cathode is a negative charge. Iron tank lined with the carbon. And electrolyte is 20% alumina plus molten chirolite plus 10% calcium chloride. And in the process நடக்கிறதுக்கு temperature எவ்வளோ செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 1270 Kelvin. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் நடக்குது.
ionization of, first reaction is ionization of alumina. Al2O3 நம்ம வந்து 20% அலுமினா எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா? இப்போ அந்த அலுமினா என்ன ஆகுது, இந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இட் சேஞ்ச் இன்டு அயனைஸ் ஃபார்ம். Al2O3 எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா 2Al3 plus 3O2 minus. So how it is converting? Al2O3 gives 2Al3 plus 3O2 minus. Here you know cation means positive ion, anion means negative ion. Anode, cathode, cation, anion ரெண்டையும் குழப்பிக்க கூடாது. Both are different. Okay. Anode, cathode வந்து ஒரு எலக்ட்ரோடில் வந்து கரண்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது அது ப்ளஸ் மைனஸ்னு மாற்றி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஜென்ரலாக கேட்டயான்றது என்னென்னா ப்ளஸ் சார்ஜ். கேட்டயான்ஸ் மீன்ஸ் த அயான் கேரிஸ் ப்ளஸ் சார்ஜ் இஸ் கேட்டயான். அண்ட் ஆனயான் மீன்ஸ் அயான் கேரிஸ் மைனஸ் சார்ஜஸ் ஆனயான். இன்னொன்று ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம். கேட்டயான் டி வந்து ப்ளஸ் ஆகும், ஆனயானில் ஐ வந்து மைனஸும் நீங்கள் வந்து ஒரு நிமோனிக் டெக்னிக்ஸாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹியர் Al3 ப்ளஸ், அப்போ ப்ளஸ் சார்ஜ். ஸோ திஸ் இஸ் த கேட்டயான் ஹியர். அண்ட் O2 மைனஸ், இட் இஸ் மைனஸ், தேர்ஃபோர் இட் இஸ் அ ஆனயான் ஹியர். ஜென்ரலாக வந்து எப்போவுமே ஆப்போசிட் சைன்ஸ் தானே அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ ஹியர் கேட்டயான் இஸ் ப்ளஸ் சார்ஜ், இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கேத்தோட். ஏன் கேட்டயான் கேத்தோட நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே கேத்தோட் வந்து என்ன சார்ஜில் இருக்குது, நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குது. ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஆப்போசிட் சைன்ஸ் தான் என்ன பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த கேட்டயான் வந்து இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அ கேத்தோட். ஸோ அஸ் வெல் அஸ் ஆனயான் வந்து மைனஸ் சார்ஜ், இட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ஆனோட். ஆனோட் வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்குது. நவ் இப்போ Al3 ப்ளஸ் கேத்தோட் கிட்ட போகுது and O2 minus anode கிட்ட போகுது. Now we have to see the reaction at cathode and anode. First, reaction at cathode. So, இப்போ 2Al3 plus இது வந்து ஒரு molten stageல இருக்கு. Here, it takes 6 electrons. Why 6 electrons? So, sorry. First, என்ன பண்ணுறோம், இந்த whole reaction பாருங்க, 2Al3 plus 6 electron then 2Al. overall equation இதுதான். பட் ஆனால் இது we can divide this whole equation by 2, right? இப்போ divide by 2னா 2 cancel ஆகிட்டு Al3 plus 6 by 2 3 electron gives 2 by 2 Alனா 2 cancel ஆகிட்டு Al அலுமினியம் கிடைக்குது. ஸோ இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்மை நம்ம பார்ப்போம். Al3 plus 3 electron gives அலுமினியம். எப்படி, அலுமினியம் 3 ப்ளஸ், அப்போ 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குது, டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. அஸ் ஐ செட் ஆல்ரெடி ப்ளஸ் சார்ஜ் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்ட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இப்போ அலுமினியம் வந்து கீழே செட்டில் ஆகிருக்கு, அதுக்கு 3 எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது. அந்த 3 எலக்ட்ரான் வந்து அதோட எலக்ட்ரோலைட்லேருந்து ஒரு 3 எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட் அலுமினியமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது இந்த லிக்விட் ஸ்டேட். And this is the molten pure aluminium. It will be settled at the bottom. So, அதை வந்து தனியாக நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Now, the reaction at the anode. நம்ம பார்த்தோம் O2 minus charge. Anion வந்து எதை நோக்கி போகுது, anode நோக்கி போகுது. Why? Because it is a positive charge. So, minus attracted towards positive charge. See here, the general equation 6O2 minus in the melt state gives 3O2 plus 12 electron. So overall இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம், we can divide by 3, right? 6, 3, 12. அப்போ இதோட LCM என்ன 3 எடுத்துக்கலாம். So it converts to 2O2 minus melt gives O2 plus 4 electrons. So here 2O2 minus. அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது, 2O2 minusனா 1O2 minus plus O2 minus. So total எத்தனை, 4 electrons. So look at the down equation. 2O2 minus நம்ம எப்படி எழுதலாம், O2 minus plus O2 minus. அப்போ டோட்டலாக 2 ஆட் பண்ணால் 4 எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ என்ன ஆகுது, it gives oxygen plus 4 electrons. அப்போது இந்த ஆக்சிஜன் வந்து எதோட ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகும், ரைட்? ஏன்னா ஆனோட் வந்து என்னது, இட் இஸ் அ கார்பன் பிளாக். ஸோ இந்த கார்பனோட இந்த C plus 2O2 மைனஸ் ரியாக்ட் ஆகும்போது
4 electrons எடுத்துக்கிட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது, வெறும் 2O மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த அயான்ஸ் என்னவாயிடும், டோட்டலாக 4 எலக்ட்ரானாக நமக்கு கிடச்சிரும். இப்போ ரிமைனிங் 2Oவும் கார்பனும் சேர்ந்து C+2O CO2வாக கிடச்சிரும். ஸோ நமக்கு ஆனோடில் 2 டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. ஒன்று 2 moles ஆஃப் O2 மைனஸும் கிடைக்கும், 1 mole ஆஃப் O2 மைனஸும் கிடைக்கும். இப்போ இது ரெண்டுமே எதோட ரியாக்ட் பண்ண போது, கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகுது. கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகும். இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் C+1 mole ஆஃப் O2 மைனஸ் it gives 2 electron and கார்பன் மோனாக்சைடு. அப்போது நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் கிடைக்குது, கார்பன் மோனாக்சைடும் எங்கே கிடைக்குது, ஆனோடில் கிடைக்குது. இன்னும் போத் ஆர் கேஸ். கார்பன் டை ஆக்சைடும் கேஸ் தான், கார்பன் மோனாக்சைடும் கேஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் ஆயிரும், இது ஈஸியாக இவால்வ் ஆயிரும். இப்போ டியூ டு திஸ் above ரியாக்ஷன் ஆனோட்ஸ் ஆர் ஸ்லோலி கன்சியூம்டு டியூரிங் த எலக்ட்ரோலைட்ஸ். இப்போ ஆனோட் வந்து கார்பனாக இருக்குது, ஆனால் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்னவா மாறுது, நமக்கு ப்ராடக்ட்டு கேஸாக மாறுது. என்ன கேஸாக, கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸாகவும் மாறுது, கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸாகவும் மாறும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஆனோட் என்ன ஆகிடும், சாலிடாக இருக்கிற இந்த கார்பன் கேஸாக கரைஞ்சி கம்மியாயிட்டே இருக்கும். ஸோ டியூ டு திஸ் ரியாக்ஷன் த ஆனோட்ஸ் ஆர் ஸ்லோலி கன்சியூம்டு டூரிங் த எலக்ட்ரோலைசிஸ். ஸோ வாட் இஸ் த நெட் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ரியாக்ஷன்? ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன, எப்போ அயனைசேஷன் ஆஃப் அலுமினியாவும் தென் கேத்தோட் ஆனோட் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நமக்கு ஓவரால் நெட் ரியாக்ஷன் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் 4Al3 ப்ளஸ் மெல்ட் ப்ளஸ் 6O2 மைனஸ் மெல்ட் ப்ளஸ் 3 carbon in solid state gives 4 moles of aluminium in the liquid state plus 3 moles of carbon dioxide. Look at here, first 4Al3 plus, அப்போ டோட்டலாக 4 Al3 plus இருக்குது. அப்போ 3 plus into 4 என்ன, 12 electrons. இப்போது இதுக்கு 12 electrons வந்து டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. அலுமினியம் 4Al3 plusக்கு 12 electrons டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. தென் in 6O2 minus, how many electrons are deficient here? 6 into 2. O2 minus 6O2 minus plus 6 into O2 minus. Therefore 6 into 2 total 12 electron இங்கேயும் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. தென் ப்ளஸ் 3 கார்பன். இப்போ என்ன ஆகும், இந்த அலுமினியம் இது அலுமினியம் மட்டும்தான் மெட்டல் ஹியர். ஸோ இந்த அலுமினியம் என்ன பண்ணுது, ஆக்சிஜன்ட்ட இருந்து 12 எலக்ட்ரான்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அது எடுத்துக்கிட்டு இட் இஸ் கன்வெர்ட்ஸ் இன்ட்டு 4Al. கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து லிக்விடாக மெட்டலாக கிடச்சிடுது. தென் த ரிமைனிங் 6O2 மைனஸில் ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கும், சார்ஜ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையுமே அலுமினியம் எடுத்தது போக மிச்சம் 6O மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த 6Oவும் 3 கார்பனும் ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா வில் கெட் 3 கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ 4 அலுமினியம் அப்படின்றது ரியாக்ஷன் அட் ஆனோட் கேத்தோடில் நடக்குது, 3 கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது ரியாக்ஷன் அட் ஆனோடில் நடக்குது. இந்த ஆனோட் என்ன ஆகும், கண்டினியூஸாக கேஸாக மாறிக்கிட்டே அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிட்டே போகும். இந்த 4Al வந்து அந்த கேத்தோட ஒட்டி கீழே செட்டில் டவுன் ஆகிடும். செட்டில் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன் தட் we can separate it out. The aluminum we can separate it out. See, this is the pictorial representation here. It's a cross section of this electrochemical process. இப்போ அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து கேத்தோட், கார்பன் லைனிங் மைனஸ் சார்ஜ். ஆனோடு இங்கே 3 கார்பன் ஆனோடு வந்து எலக்ட்ரோலைட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have dispersed in the electrolyte. So anode carries the positive charge. இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க எலக்ட்ரோலைட் என்ன, அலுமினா, along with that கைரோலைட், along with that 10% of calcium chloride எடுத்திருக்கோம். இப்போ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோலைசிஸ் நடக்குது. இப்போ கார்பன் டு ஆனோட் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், இந்த அலுமினா Al2O3 அப்படின்றது 2Al3 ப்ளஸ் ஆகும் 3O2 மைனஸ் ஆகும் பிரியுது. அந்த பிரியும் போது 2Al3 ப்ளஸ் எதுக்கிட்ட செட்டில் ஆகுது, கார்பன் கிட்ட செட்டில் ஆகுது. 3O2 மைனஸ் வந்து அந்த கார்பன் ஆனோட் கிட்ட போகுது. ஏன்னா 2 மைனஸ் வந்து எதை நோக்கி போகும், ப்ளஸ் நோக்கி போகும். ஸோ இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஆனோட். இப்போது இங்கே ஆனோடில் நம்ம ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன வரும்னு பார்த்தோம், இட் ஃபார்ம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, 3 moles ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அது அப்படியே இந்த பெருசாக பிக் பல்ஜாக சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கிற ஆனோட் என்னாகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஆக்சிஜன் அதோட போய் சேரும்போது கேஸாக மாறிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரையும். இங்கே 2Al3 ப்ளஸ் இந்த கேத்தோடோட சேர்ந்து
என்னாகும் கம்ப்ளீட்டாக பியூர் அலுமினியமாக மாறிட்டு இந்த சைட் டேப் வழியாக we can separate it out. So children, so this is the pictorial representation. You can find very easy to understand, but I have attached a video in order to understand this process clearly. So please watch the video and it will be very useful for you to understand the process clearly. This video explains the extraction of aluminium by electrolysis of alumina. The electrolysis of alumina is carried out in a steel tank. The hanging carbon block acts as anode, and the carbon lining acts as cathode. The electrolyte is a mixture of alumina, Al2O3, cryolite, Na3Al(F)6, and small amount of fluorspar, CaF2. Cryolite lowers the melting point of alumina, and fluorspar increases the electrical conductivity of the electrolyte. When the electricity is passed through the electrolyte, the alumina is ionized into aluminium and oxide ions. Unlike charges attract each other, hence, the positive aluminium ions will attract towards carbon lining cathode, and the negatively charged oxide ions will attract towards carbon anode. At cathode, aluminium will gain electrons and will form aluminium metal. Molten metal will sink to the bottom of the tank, and aluminium is collected.